Hi, it's Hilda Salt. I would love to welcome you on my YouTube page that is Hilda Salt Uganda, where we always have our beautiful program that is Dialogue with Hilda Salt. In case you haven't subscribed, please do, because I would not love you to miss out on any of the episodes that will be streaming each and every Sunday 8 p.m. I love you, but God loves you more. It's a beautiful Sunday evening. Hilda Salt is my name. Welcome to our YouTube page. That is Hilda Salt Uganda. And this is the Dialogue with Hilda Salt, where we bring people that speak to our lives with their beautiful stories that have been life-changing. Today I have a very beautiful woman that has lived in a worldly life, lived in clubs, but then later on transformed into being a woman of God. But before we get into her details, I want to thank my sponsors that always see to it that this program comes out as beautiful as you can see it right now. And that is Blessed Legacy Outfits. They deal in men classic wear. In case you want your wardrobe look very classic, just call them on their number that is 078 1310 152, or you can find them on their shop at City Center Complex, room B37. So right about now, let's just get into the details of this beautiful, wonderful woman. You are most welcome, lady. Thank you so much, Hilda. What's your name? My name is Nicole Teta. Yes. Yeah, and I'm Ugandan. Yeah, and I am a Christian. Oh, wow. The most thing. Nicole Teta. Nicole Teta, are you a Ugandan? Yeah, I'm Ugandan. Wow. But you don't look to be a Ugandan. Okay, I'm a Mnyarwanda, but I was born here. So that means I'm a Ugandan. So you came from Rwanda to Uganda? No. My parents was here because my dad was working for a government from here. That is back then. So I was born here, I grew up from here, I studied from here. Okay. Yeah, that's how I'm a Ugandan. Which part of Uganda do you come from? Like deep down in the village, you know Hoima? Yes. That is where I was born. Yes. But leave Hoima and then you just go in the village. Yeah. So how has been life, being in Hoima, deep down in the village? Like, how has that life been? Okay, I was in Hoima when I was young, actually when I was still a student. And then after, I shifted from Hoima to Kampala. Oh, can we be a little bit louder? Yeah. Please? Okay. Okay. I was in Hoima. That is when I was young. Yeah. And then when I grew up, going to school, I came to Kampala. Yeah. Then I studied from here. Oh, so you started from here? Yeah. Which schools did you start? Well, I came here to Kampala around when I was in senior 2. I went to Kajansi Salvation College. And then after there, I came to Kampala Citizen. There's a school that is it's around in town, Kampala Citizen. I think people, they know it. That's where I went, my senior 3. And then senior 4, I was at Chitende College. It's around Rubaga Road. Oh, yeah. So now rewinding back, there's something so important that I have missed. How many siblings are you at home? We are 9. You're 9. Wow. Same mother, same father? Yeah, same mom, same dad. Same mom and same dad. How has it been living in a family that has a lot of people? It's beautiful because remember you're many. Yeah. But here growing up, yes, I think it's not easy because the parents are struggling, kids are many, food. Yeah. As you know that. So I don't think that here growing up it wasn't easy. But right now, what's your number out of the 9? I'm 5. You're the 5th? Yeah, I'm 5th. So I'm imagining such a thing. How did you start your school? Like, how was your baby class thing, kindergarten part of life? Back then, I don't think that I went to kindergarten because by then it wasn't there. I started from P1. Wow. Yeah. Straight away? Yeah, straight away. At what P1. age? I don't remember, but I think by then we used them when we are like maybe 10. Really? Yeah, leave alone where really? Yeah, now kids that when they are 3 years. You know. I think we're like about 10, 7. Yeah, there, back then.
Wow, 10 years, primary one. Like, I think muli bantu bakulu. Like muli bantu bakulu. Nga mubitegeero myaka kale 10 kudda ku 7. What were you doing from 1 year to the 9 years of life? Course, being at home, Zanya, you know that kind of a life when you're child in home. Yeah. Nothing else. Speaking of that kind of time, that means so when you're starting your school, okay. Do you have shoes? Ebiseera by'engato zaabeerangawo naye nga engato za Christmas. Okay. So going to school, going to How did life treat you? Because I see you're a very beautiful woman. How did you manage? Thank you. In my childhood life, I won't lie that maybe I'm remembering everything, but I thank God that I grew up. I'm now okay. Though I know it wasn't easy. Yes. Yeah, it wasn't an easy. Temwali nayo kuba boyfriends, you know, nga bakugambye ebigere mutambulira mu kafuufu. Oba it was uniform, it's nothing to be loved. Okay, it was a uniform back then. Okay. Like it's normal. Yeah, it's normal kutambulira mu bigere genda kusomera nga mu bigere. Yeah. Kati wasooka ddi okwambala ku ngatto ng'osoma kubanga ogambye engatto zaalinga za Christmas. I think nayambala engatto nga polama anyway still it used to depend essomero kiri wagendangamu so okwambala engatto nayambala engatto ndowooza nga nyingidde mu P5 anti okusomera bagamba naye ng'engatto ezo banayingira nigiina olowooza mu kibuga oba nga mukyalo nga tukyali mu kyalo back then so kati kusomero nga bagamba no kati abambadde ebigere ne babangoba bamazzaayo ewaka kati ng'omuzadde alina okufuba nnyo akole ki akufunira engatto awo. Right, why was that? Anti lyabeeranga tteeka lya ssomero. Yeah. So nga babazaayo mulina okudenebwa bambadde ebigere muddeeyo muleete engatto. Omuntu eyayambalanga engatto ku ssomero yabeeranga my first experience nga mpulira banange essanyu engatto otambula ne bagendako akafuufo making sure you know simula. Yeah. That was the experience. So that was primary life. Yeah, that was. Did that happen in secondary as well? No. Where did you go for your secondary? My secondary, I was like I said, Kajansi Salvation College, but I started in Hoima. There is a school called Central, Hoima Central. That was senior one. Yeah, and then I came to Kampala Senior 2. I went to Kajan Salvation College. Then after Kajan Salvation, I came to Kampala Citizen. That's all secondary? Yeah, secondary. No, that's quite a number of schools. Yeah, like what happened? No. Yeah. No. School fees nga zibulanga bakugoba and then you have to change to another school. Okay, my mom, bano manyi twakulira mu family nga y'abalunzi. You know, ebintu ebyokulunda. So, I won't go in details there, but what I can say, tuli baana mwenda. Yes. Ndi wakutaano, right? Yes. So, school fees, mwena muli awo ku stage, you know, jukira abazadde beddanga, like omwana bayakawasa omwaka, tebalina family planning. Kati nimukola nga mwena muli bwe muti, you're packed and like you're many. So kakati like you like this. So aba yakamala like kuwerera school fees and the other one needs money. Yes. Like you're many 9. So it wasn't easy life. But for they us. They provided. Yeah. So now, for me, I really don't know, but I grew up in Njagala, like going on a secondary. I'm like, I need to change from my village. Maybe at least I go to another country or I go somewhere else, but not in my district. That's when I came to Kampala, but on a sponsor. Kati Kampala jotya mama wali Kampala bus. Oh, wajira ku kimotoka kyate ngayo. No. Najira ku bus. Okay. So wajisasulira? No. Bali baleeta essomero lyali Kajan Salvation. By then bali bagaba sponsors. Ku baana bava mu byalo. Okay. So that's how nze bwenti bwe nayingira ekibuga nengamba hanfunye chance gende e Kampala. Kati gwe wajijjawa wajifuna otya wali mugezi wali olina byokola ku ssomero? Bajjange Hoima. Amanya amasomero gano nga baganoonya abaana. Ne bajja nga bagaba term free.
they could provide everything naye nga bakuwadde ettaamu ey'obwereere. Ne registration it was free. So that's how neŋŋamba I'm going to Kampala nze nzisomera Kampala. Yeah. Kakati gwe Kampala nga waliyo anti ogwo ogenda obeera naye nti nali siina na bwe mmanyi. Actually nali nina my cousin by then she was in Kawempe. Naye nga tetwemanyi nti no gyali. But then I came straight nga nzize kusoma. Like, what was your first experience of the first day that you stepped in Kampala? Hilda. Nolaba Matala. I remember I even did know Uganda. I did know Uganda. Naroba kwegamba, Jesus Christ. Even when I remember those days, I was struggling to speak Uganda. Olaba ng'otuuse e London. Nalaba nga ekibuga, taxi nyingi, okusala ekkubo nga I could hold someone like this, and I hold you nti emmotoka nga nyingi. Yeah. Kati watuuka oteeka? Like, okay, like wasula wako olunaku lwennyini lwe wajjira e Kampala? No, we went straight to school. There are buses, straight to Somero. So now start on, how was your life at that school? Udde mu kyalo, oli muwala mulungi, they expect you to be knowing things, but you're here, you don't know Uganda. Amaano nga mangi. Amaano mangi, obadde osomera nga naye tolina ngatto. So how did it treat you? So when, of course, when you reach at school, you meet a lot of people, you gain new friends, abaana bazaalibwa wano e Kampala, abaana b'abagagga. So, of course, life started changing according ku baana be twabeeranga mu kusomero. Of course, kati era nga gwe bagamba nsibimanyi. Yeah. But of course, ku ssomero there's that love, there's that bond that you get friends so fast. Omwana nakufaako, yeah. So it never challenged me a lot. Tewafunayo ku balenzi bakubuulinga? No. Like, did you have any boyfriend? No. My secondary time I didn't have. I really didn't have. Because you're a very beautiful woman. Okay, I'm not saying that you should be beautiful and get, but then did boys take advantage of you okubeera nti you're new to the environment, babalaba, in fact kubanga kati babeera babamanyi. Ffe okusomero lyaffe gye nasomeranga twalina abaana ba BRAC, that organization nti BRAC. Kati nga tumanyi oba ova mu BRAC ng'oli orphan bakuweerera, like you're less privileged, you're under a certain organization. Kati nammwe mujja ku ssomero nga mujjidde mu bus eraga nti nno bava bajja mu kyalo. So did these guys take advantage of you? No. It wasn't like that. Because when we reached at school, of course there is a little bullying. Yes. There's a little bullying, but it wasn't that much because remember at school it could get like kids from Mbarala, kids from Hoima, Gulu, so we could all meet. Ngafena we are strangers. Okay. So at least Katibana, those ones who were like around from Kampala around, but of course Techalion, it wasn't there. So senior 4, ebibuuzo bituuka. Yeah. Ng'okola otya? How was your performance? Hilda, that is my personal. Wafuna 32. Kacherekere Wafuna 32, 68. By the way, if you get 32 at senior, it was you've done good. Yeah. But that is my personal. Katucherekere. We go to another. But all I can tell you, I passed. Oh. Yeah. So now after senior 4, you get to senior 5. Yeah. Okay. So after senior 4, life changed. Yes. Sente zabula. Okay. Ngazichenga school fees. So now it becomes hard. It's the life wasn't easy on my side. I tried to senior 5. I went there first term, second term. School fees nizibula. Excuse me a little bit. Bano abantu abaali babaleeta okubawa sponsorship baali babateerako emyaka nti ono bano abaana tubaleese no group tugireese naye tugenda kugiwaako emyaka 2. No. Actually batuwanga term free. What?
buli mwana gwe baleese only one term, then term eddako mulina okwesasulira. Wow. Yeah, actually starting bakuleta mu senior ki? Bandeeta nga I was in senior 2. Okay, now So, senior 2 first term. First term they paid everything, but then second term started from there. So how did you manage to pay your tuition till senior 4? Lwaki tewaddayo mu kyalo gye bali tebasasula ssente nnyingi nnyo nasoma? No, ne mukyalo baali basasula. But of course, like I said, ffe twazaalibwa tuli baana bangi, ate abaana bajja nga muddingana like we were teenagers, no family planning nti ono asoose kula otegekera omulala. So struggle. No, it's not about kuddayo emabega. Struggle on your school fees. Then ne bagamba omanyi okusomera mu byalo, it wasn't like the same way omwana asomedde wane Kampala. Kiringa nga bugamba nti omwana wange mutute UK kusomeraeyo. So they said at home, it wasn't planned sigenda soma, but just something came in. Nensoma nemala senior 4 and I started senior 5 again. One, your little sisters and your siblings are coming up. So nichigana. Like wasobola otya okubeera nti weesasulira okuva ku senior to second term? No, they paid for my tuition back then. At home. Then bakitegeera nti Nicole agenze mu kibuga okusoma kati lwe ndikutuuka wano mu senior 5 sente ne zibula, nga wakati wakyali sente. Waliwo ne bana abato abakola ki abeetaaga kwambuka, because mabega wange waliyo 4 kids nga nabo beetaaga kukola ki okwambuka okula. So I stopped from senior 5. And then I'm not saying that I stopped from senior 5 because I managed still kweyongerayo, just nenkola a short course, branching from there. I'm a journalist. Yeah, I'm a journalist. I managed then. Was life still interesting, or wali otandise okusomeringa kula mu butuufu bwa ddala ddala? No, back then when nagendera okusomera, mayinze nakula nnyo njagala soma, and I still want. Njagala nnyo. So awo makati my school, I stopped. Then I had to start a new life, a new journey. The new journey I started, of course, mvudde mu ssomero. Then what is next? Nolaba ekiddako in your life. Yeah. So started from kusoma kwange kubadde nga kulinga okukomyawo. I started a new life ogamba nti kati Nicole, now weebala omuntu akuze. What is next in your life? Yeah. I had to travel from Uganda. In case you have just joined us right now, we have Teta Nicole today. She is telling us her story in details, how she managed to live a life from clubs, then later on transformed into a beautiful, wonderful woman of God. So now, Teta, you have talked about traveling. Watambula ova mu kyalo, oddayo mu kyalo, sorry, oba oyina ekitundu ekirala ekya Uganda kye wali ogenda okugendamu nga obulamu mu Kampala buganye? So obulamu okusoma mu Kampala bwe bwali buganye, nali nina my cousin brother who was staying in South Africa by then, and then nangamba, now you can come join me, start a new life here, ononye bikola. So I had to travel to South Africa. Thinking of Nicole's family background, nga bw'ogyogeddeko, wagenda ki South Africa, like wayitira ku basi ku mazzi? Nayitira mu nnyonyi, but then my cousin yanteekamu ssente ne tuteesa, nangamba ngenda kuteekamu ssente zange, naye bw'otuuka wano n'okuba ekyeyo ogenda zinziriza. Yeah, so nemugamba it's okay. So wagenda naye n'akola buli kimu, n'omudiza ssente nenkola nga bwe nsooka kusasula ebbanja. Wali olina emyaka emeka, like emyaka emeka ng'ogenda mu South Africa? I was actually 20 years. Kaakati otuuse South Africa, mirimu ki gye wasookera ddala okola? No. Before nga tetunagenda ku mirimu, ozze Kampala walaba London.
Kati ate South Africa wala South Africa nesigera. I went, it was winter season. Reaching at the airport, oh my God. Kati South Africa, So, kati tunewa nagenda yenanyi. Kati oli nnyonyo yita mu bbanga. Hilda, that experience. When I had to go for the first time. Sinjala. Olubuto olwanuma. Oh my God. And ate sagala kulaba. Sagala kulaga nti ndi munakyalo nnyo simanyi. Banange olubuto lunuma. I started like omutima ne gupali. Ennyonyi wali mu kusimbula awo. Oh my God. Watula ku dinisa. Wali odduseeko emisinde bagamba nti on your mark set that fear inside here. That is how I was. Watula ku dinisa. Natula ku dinisa nga njagala lengere wansi nengereyo. Actually ennyonyi bwe yambuka nange bwe bagambira mugale we dinisa nze nga nkola bwe nti annamba njagala kulengera eri. Yeah. Otuuke South Africa. It was a good experience by the way. Otuuke South Africa. Olaba airport yaka buli kimu, you know. Ndaba abantu abambadde amakooti abisibye winter naye nga bamanyi bambadde gloves. Ebyo sibirabanga ngamba Katonda. Actually nabirabanga muzino like ennyimba ezaba 50 cent. Ba Beyonce ebyo shows ezo nga ngamba oh my God. Nakyagala nnyo ngamba now this is what I've been dreaming about. Nayagala nnyo okubeera nga ow'amaanyi. Nayagala nnyo okubeera ow'amaanyi. So ne ngamba wow, kye nali njagala kati ekirooto kyange kituuse. Kakati otuuke wa brother akufunira omulimu. Anfunira omulimu. Obulamu bw'ensi naye ng'oli mu nsi y'abagwira oli mpya, it's still not an easy life. N'anfunira waliwo kye bayita ekikootaanye. Eri babiyita ebikootaanye like kino ekipapula kye bawa abagwira nga you can get a job osobola otambula. So olulimi lwe wali olumanyi South Africa? Wali omanyi Luzungu? Kati ennimi z'omanyi zeeyongeddeko, omanyi Oluzungu, Olunyarwanda n'Olunyanko. Ennimi ez'Uganda of course ezisinga nzimanyi. Kakati bwe tudde nga sirina kye mmanyi. Ate nga ndabika nga South Africa by the way because South Africa balabika nga nze nga bundaba. So kati ate nafuna chance nnyo nti nze nali ndabika nnyo nga South Africa. Oluusi nga ne bwe ntambula ku street ebyo bakwata nga tolina ebikukkiriza ebikukkiriza okutambula. Kati naye nze nga bampitako nga niko just ako kafeva ako. Speaking of okutambula n'okumanya Oluzungu, kati bw'otuuka ku airport, nkuzizaayo emabega ku airport katono. Otuuka ani yakukima? Oba waddawo n'otandika okwogera Oluzungu? No, my brother yaliwo ye yankima. Ekitegeeza already yali akimanyi. Yali abaddeyo ebbanga ddene. Yali almost for like 5 years. Okay. Yeah. Kakati tugendere eddala eri ku mulimu okola. Nengenda nanfunira omulimu yanyamba nnyo bambi. Yakufunira mulimu ki? Yafunira omulimu gwa waitress nga nkola somewhere. Then obulamu ne bumuvinga. Nga bakusasula sente mmeka? Tips. Basasulanga tips by then. Teddy salary. You come. Naye kiri kimanyikiddwa like as if obanga met kiri mu culture nti bw'okola oli bw'aba kusavinze olina okutipinga. So kati kiri gy'oli customer care joina obuuze ku bantu bameka nga ze sente z'okufuna. Kati bwe batakutipinga bannaayi jjukira Nicole ze n'ennaku yo yakukola. Kati bwe batakutipinga nti no bali batipinga mwatu. Kinalaba I think kyalinga bwe kityo bwe kirina obbeera nga batipinga. Kubanga kyemmanyi ku bantu abatipinga kutipinga with abantu abatatipinga bali wano Uganda. Abano bo bakodo. Uganda tebatipinga naye ensi endala batipinga. Uganda tebatipinga. Okay, kale bakutipinze. Kati n'okuŋŋaanya. Bakazi be bakutipinga basajja. Bonna oba mukazi oba musajja oba ani they have to tip you. Tewafunako ku basajja bakugamba kakati kutipinze Nicole akanamba kaako wansi wa No, not really. Ekyo saakifunaako. Ekyo saakifunaako because ensi zeeri first of all mukyali musosoleze. Bonfuna. Kati omugwira bw'ogenda ng'ogenze oba ino okumayininga your business. I think bibeerawo naye
tebiri so common ate tekyantukako ene Uganda era bakutipinza nagamba ate akwereka akanamba so kakati South Africa bakutipinga nga mmeka South Africa batipinga mu rands so rands zona za kutipinze naye ogenda kulaba mbutuufu bwe buziba no like kati katugambe yakwanga rands mmeka muze Uganda ayinza okuwa nga 10 nakuwa 20 nakuwa 50 rands kati 50 rands by then wabeeranga mutwalo gumu n'ekitundu zibako nyingi kuzaawana so when you end up ngo ewakozeeyo ne like nga singi bibiri ebya lands nga okay kati gwenga gwe just akalito oddangayo wakane sente beka akyasinziiranga osokudenera ndi bisatu nandiya kati kyankoleranga it was okay so wakolerayo eyo okumala bbanga I was there for 2 years 2 years in the same place 2 years oba wamala n'okyusa omulimu n'okola omulala no nali nasooka nenkolera e Pretoria when nali e Pretoria that nga nkyawera ni my cousin something came in my cousin nanavaawe nandika mu nyumba nagenda nfuna obuntuntu like obuzibu obwo bujja in my life so my cousin naavaawo teyansiibula by the way kati nagenda okudda nga one day I'm in the house alone ate nyumba yali ya beige kati bwe natandika okukola nga tusharinga rent twali tusasula alandi 1,000 okigera e South Africa you rent bwoba nga tosobodde kurentinga full house osobola kurentinga just a room ekisenge kyosulamu nga n'abalala mubeeramu bangi nga you just share a bathroom and a kitchen bwe bityo ati ng'omugaga yapangisa ekisenge n'eddiiro ate eddiiro nga temulina lituulamu oyita mu buyisi anti teriba liryo because bw'opangisa kisenge so twali tupangisa kisenge fembi babiri salirandi 1,000 mwatu nakeera nagenda nga tansiibudde nga twali tusharinga rent so ate obulamu ne butandika okukaloba jjukira okolera ku ekirooto bwe wabadde olowooza kati ngozeemu buto buli but it's always good because kyali kigulawo minds zange so obulamu ne bukyuka nga kati rent afuuse w'amaanyi ngambaho kati by then actually there was a friend that was a friend to my brother bina hata w'abaana bo wava Uganda ng'ozadde abaana no we met there you met in South Africa we met there we watuuka n'ofunirawo boyfriend no I did not yayingirawo wano nga my cousin andese mu nyumba kati nabeera nga ajja kulaba sister I don't know I really don't know if it was his intention but he used to come home ne brother wange nga akyaliwo he could come at home netufumba netulya but nga talina kyaŋŋamba so after my brother nandesewo nga nsigadde mu nyumba alone I was struggling for rent like how to survive mu nsi ey'obugwira remember nali siina South Africa sinagitegeera bulungi nnyo so kadeni bami nabeera nga ajjangayo waka najja nangamba hayi ngaleeta ebintu mu fridge najuza fridge naterawo so he started like getting closer to me like that. Yali muna Uganda oba yali from South Africa? He's a Mnyarwanda but he was already in South Africa. Actually, he's a citizen because ye kata ino utuze be South Africa. Yeah, right now I'm in South Africa. Mwakwatagana nnyo. Yeah, yanyamba nnyo bambi. Thank you so much. So munange I met him. Nebitandikirawo. Olaba bwe mba mu bulamu obulala nyingira obulala. So now nyingira obulamu obw'obufumbo okubeera n'omusajja. Wow. At what age now? Because we were very 20. Namufuna at 21 years, then 22. Mangu nonga yafunisiza nabuto. Yali musajja yali have 2 boys together. Yali muto because he was yali muto. Wow. Actually, kale ngambe nti yali asingako because I was like 20 years ngalinga 26, 27. Okay. So yali at least nansingako. Yeah. Nagamba tagenda kulekera obwati.
natwala ekintu kye. So we stayed together nenva Pretoria nengenda e Johannesburg. Kakati lindeko katono tontwala speed. Nicole avuddewa mpozi wangambye ekyalo bakiyitani Hoima. Ovudde Hoima. Obulamu bukubuze paka South Africa ofunye omwami. Kakati omwami ono ye enkyalo bali era mu Uganda still bakukwananga, you know. Kati ogenze e South Africa. Omwami akukwana, omulenzi akukwana. Yakutwalako ku dates? No. It was nebintu byokubeerewako olimu naye ate wakanakulabako mademu. I started like that. Oh God. Yeah. Kati go like gwe kyabeeranga nga kiri nomo nti azze wa South Africa. There's a life where let me tell you something, Hilda. There's something when life comes to you, obulamu ne bujja mu kkubo lyo, when sometimes you are stuck, you don't know what to do. Nga mutuufu olaba nti bwe nkola kino wempitira. You're getting my point. So okulaba wali nga I'm alone in the house, bandeseewo mu nyumba, okitegeera siina kati sigenda ku affording ennyumba eyalandi 1,000 alone in the house. Kati ne wabeerawo nayingirawo nga is going to provide. Most of the time abawala mistake gye tukola, we just do tukola ekyo nogamba no I'm doing it to survive. Then otamanya mu maaso wagenda kubeera watya. So it happened to me like that. Nti nze nali nani ngamba now this guy aze, of course it was ngamba nti aze for a time being, naye you end up ngekintu kikuteyo. So makataawo olubuto lwajja, you can do abortion. So ng'olina okkiriza situation eyingiddewo mwaka kaseera. I was here to speak about that. Many of us tend to do things in life that we're going to regret in 10 years or 20 years time to come, just because you have had a challenge. Like Nicole, she had a challenge into brother yamuleka mu nyumba just like that. So this guy comes in, namwa shoulder to cry onto, then boom. Exactly. You know, so I really also advise people abawala n'abalenzi, like do not fix your life before it's fixed. Like mu butuufu bwakyo, you know, kubanga tucrashing abalenzi abamu bagenda in with the women they do not love, kubanga ayagala sente, ayagala ayitewo kijja kuntwala mu America twewase funa obutuuze, but that's not your portion, that's not what you dreamed of having, you know. So I think that's life. Togenda kera kumakyo yagala obeera nga Sudiru ku myaka 25, they have really worked. So patience and having your life as it has to be is the way to go. So Nicole, today ufunye olubuto lukuyisa lutya mukwano? I remember my first pregnancy. I got a lot of pimples in my face. And this is not about that I got pregnant because I wanted. It just came in and I had no choice. Yes. I remember. So, nevukuka. But I think it's an experience. Buli kimu kikyuka. So I stayed olunenva. Teyayagala ye? No. Actually ye yali ayagala nnyo. So ndowooza n'akola ekyo kye yali ayagala. Okay. So but of course kati nange bwe kyajja neŋŋamba now what? I had to go with it. So I started a new journey of marriage at an early age. I will say 20 years. Omukyala mwana afumbi babeera muto by the way. No, abeera 25. Yeah, abeera muto. So ne kijja bwe kityo nenkikkiriza. But then ndowooza lubuto nempulira nga ate ensi ye South Africa entamye. I started like feeling being at home. Kati kambuuze bannaaye. Tewabeerangako ku ssimu yonna gy'okubako waka? I never at home ekintu ekyo naye sizakyogera kukigambe waka nti ndiki nti ndina lubuto. Bo baali bakimanyi ngenze ewa cousin brother wange. So cousin eno situation embeera eno eyabeerawo South Africa saagyogerako ewaka. Nasigala nga nkukuta n'ekintu kyange. Sidda until obuto lwakula lyetuuka myezi 8 natuuka okuzaala nga nze waka sikola ki siibagambanga. You're getting the point. So
nabeera n'ekintu kyange ewaka ntya. Remember bwe natuuka waliwo wesagambye bwe natuuka e South Africa nga ngenze nga nimugenda South Africa ewaka baŋŋaana. Kati mu kuŋŋaana kuno nze ne nteesa ne my cousin tell them nti wanfunidde sponsor abazungu bagenda kola ki. Ye cousin oyo yakitegeera nti olufunye olubuto? No, I'm saying before here nga sina travelinga ne mukuzayo wano katono nti lwaki ewaka saabagamba nti naye nfunye omusajja nti wano mu kugenda e South Africa ewakati baakisupportinga. Then nze ne nteesa ne my cousin ne bagamba now talk to them tubalimbe nti ofunye ba sponsors abazungu batwala abaana ku masomero. That's why nze ne bakasaabasaba kintu kyonna a passport or anything. Obufuna nti nga bali batutaddemu ssente ng'omuntu omujagu bw'abeera. So ne tukikola nze n'oli. So ne bagamba ogenze kusoma biki ne bampa n'omukisa bayina ne bamulesinga. Nenze bina ningenda mu byali birala ngenze kunoonya ssente. So reaching there, akatami ne kakyuka. Kiri kizibezeewo boom nfunye olubuto. I can't go on. Bamanyi ndi ku ssomero. Okay. Bamanyi ndi ku ssomero. Nensirikira ekintu kyange. Olubuto wano kula. Ne ngamba tata wano. Let me go back to Uganda. Ne nkoma wano Uganda. Kati omuntu gwe nagamba yali my young sister anzirako. Actually namuyita nga ntuuse nga ni mu kutuuka. Pause right there. That has been a very interesting story with Nicole, but because of the interest of time, we are going to stop right here, but we are going to be having her back next Sunday here at our YouTube page, Hilda Salt Uganda, at 8 p.m. every Sunday. So I got to sign out.